இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸோடலாம் யூஸ் என்னது அப்படின்னு கேட்டால், யூ வில் பி பெய்டு, யூ வில் பி அவார்டட் கேஷ் ப்ரைஸஸ். கேஷ் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதானது இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ NMMS அப்படிங்கிற எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அது எக்ஸாம் நடக்கும். மோஸ்ட்லி அது வந்து ஜனவரி எண்டு ஃபெப்ரவரியில் தான் எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ இப்போவே நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, நீங்கள் அதில் செலக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஸ்கோர் இருக்குது, கட் ஆஃப் படி நீங்கள் கட் ஆஃப்க்கு மேலேயே வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 9th 10th 11th 12th இந்த 4 வருஷத்துக்கும் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட் கிடைக்கும். இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், இட் இஸ் 12,000 rupees per year. அப்போ 4 வருஷம்னா 48,000 ஆக்சுவலியா, நியர்லி 50,000. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரஸ்ட். இப்போ ட்ரஸ்ட் நீங்கள் 9th படிக்கும்போது ட்ரஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா 10th 11th 12th இந்த 3 வருஷத்துக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஆச்சு. TNCM டேலண்ட் எக்ஸாம் 10th படிக்கும்போது இப்போ நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா 11th 12th 2 வருஷத்துக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஆச்சு. TTSC 11th. அப்போ அது வந்து எனக்கு எவ்வளோ வருஷம் கொடுப்பாங்கங்கிறது பார்க்கணும். எப்படியும் உங்களுக்கு 1 இயருக்கு மேலே கிடைக்கும். ஆரிபட்டா வந்து உங்களுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் தான், அது வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது, அது வந்து ஒரு கேஷ் ப்ரைஸ். இப்போ இந்த இதெல்லாம் எழுதுறோம் இல்லையா, ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுற மாதிரி இட்ஸ் அ மேத் காம்படிஷன், மேத் ஒலிம்பியாட், சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம். ஆல்ரைட், ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸோட கோர்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. இப்போ நம்ம வந்து ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகே, அப்போ ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் டுடே? 1 2 3 4 5 6 7, only 7 people are there. ஓகே, சசி மோகன்தாஸ், உங்கள் பேர் என்னம்மா? Ma'am, my name is Nivedita. Nivedita, where are you from? I'm from Viluppuram. Viluppuram, ma'am. Viluppuram, okay, Viluppuram. Yes. Okay. Sugandhi Ganeshan, good morning. உங்க நேம் மறந்துட்டேன்னா. சுகந்தி கணேசன். Ma'am, Nivashini. நிவாசினி, ஓகே. நிவாசினி நிறைய நாளாச்சு, அதான் பேர் மறந்துட்டேன் பார்த்து. ஓகே. Yes, ma'am. நிவாசினி, where are you from? Madurai, ma'am. Madurai. Nivashini from Madurai, Nivedita from Viluppuram, Rakshan, இளவரசி தானே உங்க நேம் இல்லையா? No, ma'am. What's your name? I am Kavya. Kavya, ma'am. Kavya, where are you from? Kumbakonam, ma'am. Kumbakonam, okay. So Kavya is from Kumbakonam. Nivashini from Ma'am, my brother is also joining this class, so his name is Adit, ma'am. Adit, okay, fine. So your name is Kavya and he is Adit. Okay, oh, I remember. Last before class la நீங்க ரெண்டு பேர் இருந்தீங்க. I remember. Okay. அப்புறம் பரமேஸ்வரி பச்சையப்பன், உங்க நேம் என்ன? Ma'am, Lakshana, ma'am. Lakshana. Lakshana, you are joined from your father's phone, huh? Whose phone is that? Grandmother's phone, ma'am. Okay, Lakshana, fine. Next வந்து யாரு? ஆராதனா தெரியும், ரக்ஷன் தெரியும். And what about குலாம்? குலாம், உங்க நேம் என்ன? குலாம் தானா? மைக் ஆஃப்ல இருக்குப்பா. Your mic is off. Yeah. My name is Muhammad Farid. Muhammad Farid, where are you from? Changalpet. செங்கல்பேட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா கிளாஸ்? Yes, ma'am. ஓகே, நீங்க எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? In which class you are studying? 6th standard. 6th standard. Okay. So முகமது எல்லா கிளாஸ், ஃபரீன் எல்லா கிளாஸும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நம்ம கிளாஸஸ் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன்னா, ஓகே, நம்ம கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து ஆன் ஆல் சண்டேஸ் at 10 o'clock ஷார்ப். ஓகே, எல்லா சண்டேயும் 10 o'clock நடக்கும் கிளாஸ். ஓகே, அப்போ எல்லா சண்டே வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயான ஒரு டே. ஸோ அதனால உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டைம் 10 o'clock அப்படிங்கிறது பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு நல்ல ஜாலியாக உட்காந்துருக்கிற டைம். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ஓகே, Yes, ma'am. எஸ், ஓகே. ஸோ நீங்கள் மைக் ஆஃபில் வைக்கலாம் எல்லாருமே. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் வி ஸ்டார்டட் அ நியூ டாபிக், கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ். ஆக்சுவலி போன கிளாஸ், அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ், இப்போ நமக்கு 2 வீக்ஸாக கிளாஸ் ஸ்கிப் ஆயிருக்கு இல்லையா? எனக்கு சில பர்சனல் இன்கன்வீனியன்சஸ்னால ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் த session. Okay, I was not able to conduct the classes for you. Sorry for that, first of all. Okay, so from today we will have the sessions regularly like before. Okay, so questions and types அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கும்போது இட் வாஸ் ஆன் December 8th.
because 2 weeks நமக்கு class இருக்கல. So I think இதனோட ஒரு introduction நான் already கொடுத்திருந்தேன், but I will again give you an introduction. I will start from the beginning itself so that you will also get a better understanding. It's been 2 weeks, right? So you should have also forgotten what was taught. So we will start from the introduction itself. Basically, what is meant by a question? Question means we ask different questions to our friends, to our parents, Or to our relatives, right? So questions are, asking about something. yes, asking about something is called a question. Yes, asking about something or someone is called a question. Okay, so how do questions end? How do they end with? Full stop, ma'am. Questions full stop liya yaar solranga adu? Question. யார் சொன்னது full stop? யார் சொன்னாங்க? Mommy. ஆராதனாவா? அனித் லக்ஷனாவா? Yes, ma'am. questions எப்படி what is your name னு கேட்டு full stop ல end பண்ணுவோம் நம்ம. No. Question. Ma'am, it's end with question mark. They end with a question mark. Very good. So questions end with the question mark. Question mark. Normal statements end with a full stop. Statements, for example, my name is Kavya, I like ice cream, I go to school every day. These are all general statements. So statements will always end in question mark. But questions will always end, statements will always end in full stop and questions will end in question mark. And basically questions are meant to ask for something or someone. If you want to know some information, if you want to get some information about somebody or something, we ask questions, right? So basically there are three types of questions. So far உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் questions என்ன வேணாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so questions, what is the question? அதுக்கு இப்ப நம்ம சொன்னோம் questions are sentences that ask for information and they are also called interrogative sentences. So questions அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் question, and they are also called interrogative sentences. We have already studied the types of sentences, right? There are basically how many types of sentences? 4 types. 4 types. Very good. Do you know the names? Yes, ma'am. Declarative sentence, interrogative, imperative, and exclamatory. Very good. Who said the answer? Myself, ma'am. Kavya. Kavya, yes, very good, because I am actually looking at that PPT. That's why I can't see your name. Okay, Kavya, very good. So basically there are 4 types of sentences: assertive sentences or declarative sentences. Both are same. Assertive nu sollalam, declarative nu sollalam. So assertive or declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. We have already covered that portion in the first few classes of communicative English. Okay, so we already studied that in the 4th or 5th class, if I am not wrong. Okay, we studied all those topics in detail. Okay, but anyways, if you want to know more about that, I will again post that PDF in the group today after the class. All right, so questions are also called interrogative sentences. questions வந்து நம்ம interrogative sentences அப்படிம்போம், because interrogative sentences படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், those are sentences that end in question mark. questions and sentence தானே. இப்போ what is your name அப்படின்னா அதுவும் ஒரு sentence தானே இல்லையா? இப்போ for example, if I ask you to give a sentence as an example அப்படின்னா most of you will tell only declarative sentences or assertive sentences. full stop ல end ஆகக்கூடிய sentences தான் நம்ம சொல்லுவோம், because we are used to that. But if you also tell a question as an example, like where are you going, what do you do, what's your favorite color, these are also sentences. Okay, so question sentences we call interrogative sentences. All right, now we are going to check how many types of questions are there in English. There are generally 3 types of questions. They are the WH questions, yes or no questions, and finally the tag questions. So you must have known what are WH questions and yes or no questions, because we have already studied that. But tag questions is something new for you.
question tags அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, tag questions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In tag questions only we use question tags. So question tag is a separate, tag questions is a separate topic that we have to study. So first we will learn what are WH questions and yes or no questions. And for each case we will look at many examples in different tenses also. Alright. So what is meant by a WH question? What is meant by a WH Like question? what, how, Like the words what, why. words which is starting with WH. It's not words starting. Okay, words starting with WH are called WH words. So what are WH questions? The questions that start with WH is called WH question. Exactly. Questions that begin with WH words are called WH questions. Very good. So Yes, ma'am. WH questions are of many types. For example, how many question words are there? Any idea? 9, ma'am. 9. Very good. There are 9 question words. Very good. 9 question words, and along with that we also have 5 more question words. But அது வந்து எப்படின்னா howலேருந்தே நமக்கு சில ஒரு 5 extra question words கிடைக்கும். I will show you how you get it. So WH questions are also called open-ended questions. WH questions are also called open-ended Open-ended questions. questions. Yes, open-ended questions. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கங்கிறதுக்கு I will explain you. Okay. Yes, ma'am. So WH questions are those that begin with a question word. A WH question can be framed using any of the 14 question words. Actually 9 தான் இருக்கும், but I will tell you how you get it. Please switch off your mic. Somebody has switched on the mic. Please switch off. Yes. Nivedita, mic offலியே வைக்கணும், சரியா? If you have any doubts, you can switch on the mic and ask. Yes, ma'am. Otherwise, please switch off your mic. Okay. Okay, so you can see they are also called open-ended questions because the answers vary from person to person. Okay, why we call them open-ended questions? Abdina, for example, here I have given you 3 questions, and the first one is what is your name? So here there are totally 8 students. Now in this class there are 8 students, right? So if I ask what is your name to each student, one person will say my name is Kavya. The next person will tell my name is Muhammad Fareen. The next one will tell my name is Lakshana. Next one will tell my name is Aradhana. So the answer keeps on varying from person to person. Am I getting the same answer from everyone? Not at all. Yes, each person gives me a different answer. One is Kavya, one is Divya, one is Lanita, one is Lakshana. It goes on varying from person to person. So that is the reason we call WH questions as open-ended questions. There is no proper answer. The answer varies from person to person. It differs from person to person. Similarly, if I ask the second question, where are you from? Again, one person will tell I am from Viluppuram. One will tell I am from Kumbakonam. The other will tell I am from Coimbatore. Then the next one will tell I am from Madurai. So again the answers keep on varying. Right? Now, how old are you? Very interesting question. How old are you? Starting from 1 year, the age goes on increasing from one person to another. Right? So the answers are not the same for the questions that I asked you all. I'm not getting the same answer all the time. Sometimes I may get the same answer. For example, if there are 2 students of the same age, then both of them will tell I am 10 years and the other one will also tell I am 10 years. But still, it is not possible to get the same answer from all of them. Right? மேக்ஸிமம் 2 பேர் வேணும்னா ஒரே ஆன்சர் சொல்லுவீங்களா இருக்கும். இப்போ 2 பேர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இருக்கீங்கன்னா 2 பேர் ஒரே ஆன்சர் சொல்லுவீங்களா இருக்கும். ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அல்ல ஐ எம் 10 இயர்ஸ் அப்படின்னு. ஆனால் எல்லார்கிட்டேருந்தும் அதே ஆன்சர் கிடைக்குமா? ஒரு குரூப் கிட்டேருந்து நமக்கு கண்டிப்பா we will not get the same answer. That is the reason we call WH questions to be open-ended questions. So here the questions are not restricted to one answer. ஒரே ஆன்சர் தான் எனக்கு கிடைக்கணும்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டா முடியாது. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்னு சொல்லலாம். Hence they are called open-ended questions. All right. So now these are the list of question words.
Question words you can see on the left side. What, which, where, when, why, who, whose, whom, how. இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 9 question words. From how we form 5 more question words like how many, how much, how long, how far and how often. How many, how much, how long, how far and how often. அப்ப இதே சேர்த்து தான் I told you there are 14 question words. So if somebody asks you how many question words are there, the answer is 9. But from how we can form extra 5 more questions. 5 more questions can be formed like how many, how much, how long, how far and how often. Alright, so this is how question words are formed. இது மற்ற வேர்டுக்கெல்லாம் நமக்கு அப்படி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இப்போ என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி இப்போ how many, how much அப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா இப்போ how கூட நம்ம இந்த many, much, long, often, far எல்லாம் ஆட் பண்ற மாதிரி மற்ற question words கூட நமக்கு அது முடியாது. அதனால தான் how is a special question word. Alright, and also we already know that WH அப்படின்னு சொல்றதுக்கே reason என்ன, all the question words start with the alphabets W and H, but how starts only with H. There is no W in how. Right? Am I correct? There is no W in how. So that is again an exception. It's a special thing. It's a special word. Okay? So I have also given some questions using each question word. Over question word I have given one question on the right side. Okay, so we shall, I think somebody can read that. Yes, Aradhana, you can read the first 5 questions. After Okay, Aradhana, ma'am. I will be calling Fareen, Mohammed Fareen. Okay, yeah, go on. Only first 5 questions. Okay, ma'am. What is your name? Which is your book? Where are you from? When is your exam? Why are you late? Very good, very good. Mohammed Fareen, you can read the next 5 questions. Okay, ma'am. Who? Who who is this? How bad is this? How are they? How kadayade? That's not how. Whose Whose? whose whose bag this? Is this? Wait, ma'am. I will zoom it, ma'am. Hmm. Whom did you call now? Hmm. How did you come? Hmm. How many pens do you have? Okay, okay, very good. So, who is this? Whose bag is this? Whom did you call now? How did you come? How many pens do you have? Okay, so I think, just a minute. Okay, who can read the next 5 questions? Ma'am, my brother is interested to read that last 4 questions, ma'am. Okay, Adit. Adit can read the last 4 questions. Okay. How much money does he have? Hmm. How long is your house? Hmm. How far is the post office from the school? Hmm. How often do you go to temples? Very good, very good. Okay, so you can see here what, which, where, when, why, who, whose, whom, how. இது வரைக்கும் இருக்கிற question words நமக்கு தெரியும், எப்படி questions form பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். Okay, இப்போ who'suக்கும் whomக்கும் சிலவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. Some people may not know the difference. Who அப்படின்னா யாரு இல்லையா, whoனா யாரு, who is this னா இது யாரு, whose bag is this னா இந்த பேக் யாருடையது, whose bag is this யாருடைய பேக் இது. ஓகேயா, similarly whom did you call now, யாரை நீ இப்ப கால் பண்ணின, நீ இப்ப யாரை கூப்பிட்ட, whom did you call now. அப்போ ஒண்ணு வந்து whoனா யாரு, whoseனா யாருடையது, whomனா யாரு. There is a difference between these 3 words, who, whose and whom. Okay, now moving to how many. How many அப்படிங்கிறது we use only with countable nouns. Countable nouns and uncountable nouns. We have 2 types of nouns in English. Countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns are those that can be counted. And uncountable nouns are those that cannot be. Okay. So how many is always used with countable nouns. Okay. For example, how many pens do you have?
Pens count பண்ணலாம் இல்லையா? எவ்வளோ பென் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பென் இஸ் அ கவுண்டபிள் நவுன். ஸோ how many pens or how many pencils do you have? Okay. How much அப்படிங்கிறது it is used with only with uncountable nouns. How much money does he have? Money is actually an exception. மணி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். இப்போ மணி நமக்கு கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஐ அக்ரி, மணி கவுண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ என் பாக்கெட்டில் எவ்வளோ மணி இருக்குது, இல்லைனா என்னோட பர்ஸில் என்னோட வாலெட்டில் எவ்வளோ மணி இருக்குங்கிறத ஐ கேன் கவுண்ட். இருந்தாலுமே மணி வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் அன்கவுண்டபிள் நவுனாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு நவுன் கூட அப்படி இருக்குது. யாருக்கா தெரியுமா? அது எக்ஸெப்ஷன். அது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சாலும் we can consider it only as uncountable nouns. One is money. I think coin. Not coin. Coins we can count. How many coins we can tell. The second one is time. Can you count time actually? No, ma'am. Yes, we can count. For example, 5 minutes, 10 minutes na நம்ம count தானே பண்றோம். actually count பண்ண முடியும். ஆனா நான் கவனமா கேளுங்க, கவுண்ட் பண்ண முடியும். மணியும் கவுண்ட் பண்ண முடியும், டைமும் கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம கிராமர்ல எப்பவுமே அதை வந்து அன்கவுண்டபிளா தான் நம்ம பார்க்கணும். அது கவுண்டபிளா இருக்கும், நமக்கு கவுண்டபிள்னு தோணும். ஆனா அது ரெண்டும் வந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ், எக்ஸெப்ஷனலா அதை வந்து நம்ம அன்கவுண்டபிள்ல தான் எடுத்துக்கணும். அதனாலதான் ஹவு மெனி மணின்னு கேட்போமா நம்ம? இல்ல, ஹவு மச் மணின்னு தான் வி ஆஸ்க். சிமிலர்லி ஹவு மெனி டைம்னு கேட்டா எத்தனை வாட்டி, அப்படி ஒரு மீனிங் போயிடுறது. ஹவு மெனி டைம்ஸ் வில் யூ கோ டு, அல்ல ஹவு மெனி டைம்ஸ் வில் யூ ஹாவ் ஃபுட் அப்படின்னா நீ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி ஃபுட்டு சாப்பிடுவே, அந்த மீனிங்க்கு போயிடும். அப்போ ஹவு மச் டைம்னு தான் நம்ம எப்போவுமே சொல்லணும். ஸோ ஹவு மச் மணி அண்ட் ஹவு மச் டைம், தட் இஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் இன் அவர் கிராமர். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? இஸ் இட் கிளியர்? ஹவு மச் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி வித் uncountable nouns. I agree. How much rice, how much water. ரைஸ் வாட்டர் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது, இப்போ அதனால ஹவு மச் அப்படின்னு தான் கேட்போம். ஆனால் அந்த மணியும் டைமும் எப்படின்னா கவுண்ட் பண்ண முடியும்னா கூடயும் நம்ம அதை அன்கவுண்டபிளாக தான் பார்க்கணும். தட் இஸ் வை ஹியர் யூ கேன் see the question, how much money does he have? இது பார்க்கும்போது தோணும், ஏன் மணி கவுண்ட் பண்ணலாமே, அப்புறம் ஏன் ஹவு மச்னு கேட்கும்போது மணி சொல்கிறாங்க? தட் இஸ் த ரூல். ஆல்ரைட். சிமிலர்லி how long. இந்த how many how much புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாம்? புரிஞ்சவங்க thumbs up கொடுங்க பார்க்கலாம். Just give me a thumbs up if you understood. Okay. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நீங்க +1 +2 இல்லை டிகிரி லெவல்ல வந்து this question is very important. இப்போ எவ்வளவோ சீனியர்ஸ் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. நான் கோச்சிங் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இப்போ வந்து கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ, இந்த மாதிரி பிளேசஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, எம்ப்ளாயீஸாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கே வந்து திடீர்னு சில டைமில் ஹவு மச்க்கும் ஹவு மெனிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய மாட்டேங்கிறது. எங்கே வேணாலும் ஹவு மச் யூஸ் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் ஹவு மெனி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ எதனால இந்த கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டலாக அவங்களுக்கு அந்த பேஸ்மெண்ட்டு ப்ராப்பராக யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. But you people are lucky because you are having an opportunity to learn these basic concepts for free. Leah, on all Sundays you are getting these classes for free. So make use of this opportunity. Yes, ma'am. Okay, fine, very good. So now the next question is how long. How long அப்படிங்கிறது we use to show a distance. ஒரு தூரம், எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு we use the word how long. So you can say how long is your house from the school? How long is the post office from your house? How long is the church from your house? அதாவது உன் வீட்டிலேருந்து சர்ச்சுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், இல்லை உன் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ். How long is the school from your house? ஓகே, இதுக்கு தான் how long அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் how far. How far வந்து அகெயின் டிஸ்டன்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, how far is the post office from the school? How far is the post office from the school? Or how far is the church from your house? Okay. How longக்கும் how farக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. How long how far ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் காமிக்க நான் சொன்னேன் யூஸ் பண்ணலாம்னு. அது இல்லாமல் how longக்கு ஒரு யூஸ் கூட இருக்கு. என்னன்னா to show some measurement. How long is the cloth? Imagine that you are buying a material to stitch some dress. To stitch a shirt or pants or
kurti or something. Okay, you are buying some cloth from a textile. So you can ask the sales girl or the salesman, how long is the cloth? So they will tell 1 meter, 2 meters, 2.5 meters. Okay, அதுக்கும் அந்த how long யூஸ் பண்ணலாம். Next, the last word is how often. How often. The how often அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Question வந்து என்ன கேட்டிருக்கேன்னா, how often do you go to temples? What is the meaning of this question? Does anyone know? How often do you? Kavya, Hmm. I didn't understand. Can you repeat? ma'am, I did not understand. Please repeat. Can I, ma'am? Yeah. What is the meaning of the sentence? Just try பண்ணி பாருங்க. எத்தனை மணிக்கு நீ டெம்பிள் போன? எத்தனை மணிக்கு? You mean the time? Yes, ma'am. Not the time. Okay, it's okay. But பரவாயில்ல, good attempt. Yes, Kavya. ma'am, often வந்து லைக் எத்தனை எப்படி மறுபடி மறுபடி எப்படி போவ டெம்பிள், எவ்வளோ டைம் போவ அப்படிங்கிற மாதிரி. Yes, எவ்வளோ டைம் போவ, எத்தனை மணிக்கு போவேன்னு இல்லை. ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ திங்க் there is a small difference between எத்தனை மணி அண்ட் எவ்வளோ டைம். எவ்வளோ மணிக்கு, எவ்வளோ மணி அண்ட் எத்தனை மணி. இங்கே மணிங்கிற கான்செப்டே இல்லை, இங்கே டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இல்லை. எத்தனை வாட்டி நீ டெம்பிளுக்கு போவ, ஹவு மெனி டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா. நம்ம கேட்போம் இல்லையா, ஹவு மெனி டைம்ஸ் டு யூ கோ டு டெம்பிள். அது மாதிரி தான் how often do you go to temple. அதானது some people will go to temples every day. Some aunties and all know they will go to temples every day. Some children also go to temples every day. Some people go to temples only once in a week. For example, I am a person who go to temples only once in a week because I don't get time to go every day. So I go to all the temples in my locality once in a week, mostly on Saturdays or Sundays. Okay, some people will go to temples only once in a month. Okay, and also there are some people who don't even go to temples. That is an exceptional case. Okay, அப்போ how often do you go to temples அப்படின்னா, நீ எப்பெல்லாம் டெம்பிளுக்கு போவ, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் அங்கே கேட்குறாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் நீ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போவியா, இல்லை டெய்லி போவியா, இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு போவியா, மாதத்தில் ஒரு நாளைக்கு போவியா, வருஷத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு போவியா. They are asking that frequency. அதுக்கு தான் that how often is used. For example, how often do you go to theater? Some people will go to movies twice in a month. 2 movies எல்லாம் போவாங்க ஒரு month. Some people will go for 1 movie every month. So they go once in a month. And I am a person who go to theater once in 3 months, not more than that. Because I don't go for all the movies. Only if I come across some interesting story or something, only then I will go. After getting reviews from my friends or relatives, I will go. Okay, so அதுதான் அந்த frequency தான் கேட்குறாங்க. How often do you go to theater or how often do you go to temples அப்படிங்கிறது. Okay, I think you would have understood now. So totally there are 14 question words, and for all question words we have discussed some examples also. Alright, so now we can move to the next type, yes or no questions. Yes or no questions. This type of question is the easiest question to ask and answer in English. Why? This is called the easiest question. Why? Yes or no questions nana easy. Because the answer, Sorry? because the answer is just one word. The answer Because is the just answer will be one word. yes, the answer will be just one word, either yes or no. ஒண்ணுல yes இல்லனா no, இதுல ஏதா ஒண்ணு தான் வந்து ஆன்சரா வரும். So that is why we call them yes or no questions. So they are generally called yes or no questions because the answer to these questions is either a yes or a no. So now you will have a doubt how to form yes or no questions. Questions வந்து நம்ம 2 typesல form பண்ணலாம் படிச்சிருக்கோம். First one using WH question words, and the second one using helping verbs. Helping verbs or auxiliary verbs அப்படின்னு சொல்லலாம். அது
So how to form a yes or no question? This is very important. You can note down the structure. If you are having a notebook, please write this. How to form yes or no questions. Auxiliary verb plus subject plus verb plus object. Object or other information also. This is very, very important. Okay. How to form yes or no questions. Always start with an auxiliary verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs, right? So start with an auxiliary verb, then give a subject, then a verb, and then the object. Sometimes instead of object we can also use some other information. That is why I have given like that. Okay. So here you can see one example. Did you call me? Did you call me? So here you can see the question starts with the auxiliary verb did. Then the subject is you. You is the subject. Call. Call is a verb. That is action. Call. Call is the verb. Me is the object. So did you call me? This is a perfect yes or no question. Okay. So what will be the answer if I ask you, did you call me? Yes. Yes, or sometimes it is also no. Right? Yes, Sometimes ma'am. it is yes, sometimes it is no. That is why we call them yes or no questions. So let's look at some yes or no questions in all tenses. Okay, so before taking you to some yes or no questions in all tenses, like I would like to tell you that basically there are 12 tenses. There are 12 tenses in English. So we can form yes or no questions using all the 12 tenses. How many types of tenses are there? 12 tenses. So out of 12 tenses, we can say that the last two tenses are rarely used. That is future perfect and future perfect continuous tense. Otherwise, we know that the rest of the tenses are very commonly used. Right? So, we can form yes or no questions in any tense that you want. எந்த டென்ஸ்ல வேணாலும் நமக்கு வந்து questions form பண்ணலாம். yes or no questions form பண்ணலாம். So I will show you another screen. Okay, இது வந்து நம்ம tenses படிச்ச டைம்ல already we have studied that. Okay, just it. So what is the first type of tense? Can somebody tell? Present tense. Present Present tense. tense. Present Present tense. tense. Very good. Okay. So what are the four tenses under tense? Present tense கீழ அந்த நாலு tense எது? ஒவ்வொன்றையும் நம்ம 4 டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா? So அப்படி பார்க்கும்போது present tense 4, past tense 4, Simple, perfect, continuous, and perfect continuous. excellent. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Superb. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, perfect continuous tense. Likewise, we get 4 tenses under present tense. Similarly, under past tense also we get 4. Under future tense also we get 4. So totally 4 plus 4 plus 4 gives you 12 tenses. So now let's see. We have studied the 12 tenses in English. So now let's check how we can form questions using any kind of tense. So the first type is simple present tense. So in simple present tense, you can see you have already learned this. Just for an idea, I am showing you this again. Okay. So I have given answers and questions together. So I think one teacher will read the questions now. Okay. So let me call Kavya. Please read the questions first. I will call everyone. Okay. Okay, ma'am. Don't worry. Do you walk every day? Does he smoke? Does she sing well? Do I like beautiful? Look Do beautiful. I look beautiful? Are they your students? Are you friends? Is that your pet dog? Are you Soumya? Very good. So here you can see, do you walk every day? Do you walk every day? So the answer is, I walk every day. So yes or no, அது ஒரு answer சொல்லலாம். Okay. But do you walk every day? Sentence கொடுக்கணும்னா you can tell that, yes, I walk every day. Does he smoke? Yes, he smokes. Does she sing well? Yeah, she sings well. Do I look beautiful?
Yes, you look beautiful. Are they your students? Yes, they are my students. Are you friends? Yes, we are friends. Is that your pet dog? Yes, it is my pet dog. Are you Soumya? Yes, I am Soumya. So here you can see all the questions are starting with an auxiliary verb. Do, does, do, are, is, are. All of them are starting with an auxiliary verb, right? So do, does, did, is, am, are, இதெல்லாம் தான் auxiliary verbs அப்படிங்கிறது. There are 27 auxiliary verbs in English. இல்லையா? So you can see for all the questions I am answering as a sentence. Not necessary, you can also answer as a single word, but it is always better to answer as a sentence. Then only it will look formal and professional. Okay. இது வந்து இப்போ நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா everything was yes. Yes, I walk every day. Yes, he smokes. Yes, she sings well, etc. What if it is no? Negative answer ஆனால் எப்படி வரும்? No. இப்போ கேட்குறேன், do you walk every day? So how will the negative answer be? No. அப்புறம் no முடிஞ்சு என்ன வேணும்? நான் எல்லா நாளும் வாக் பண்ண No, I'm மாட்டேன். not walking every day. Yes. No, I don't walk every day. Similarly, does he smoke? அப்படின்னா no, he doesn't smoke. He doesn't smoke. Does she sing well? No, she doesn't sing well. Do I look beautiful? No, you don't look beautiful. எல்லாமே நெகட்டிவா வரும். They are not my friends. We are not friends. It is not my pet. I am not Soumya. அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் டூ டஸ் எல்லாம் வச்சு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணால் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஈஸ் ஆர் வந்து ஆக்சுவலி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரு சில கேசஸில் ஈஸ் ஆர் வந்து நமக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆர் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா ஆர் தே யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிலாம் கேட்கும்போது யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஹியர். சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது ஒன்றும் கேட்கும். Okay, now moving to present continuous tense. Yes, Aradhana, you can read the questions. Read the question and the answer Okay. together. Okay. Okay, ma'am. Am I looking gorgeous? You are looking gorgeous. Are you walking in the ground? I'm walking in the ground. Is Rani jogging in the field? Rani is jogging in the field. Is is Sriram studying for exams? Sriram is studying for exams. Is is Bha- Is Bhavana? is Bhavana dancing on the terrace? Bhavana is dancing on the terrace. Are the children playing? It's not The children. children's. Children's Sorry. kadaya, that is children. The children are playing. It's not children's. I again repeat, it is not children's. It is children only. No children's. அப்படி ஒரு word இல்ல. Children's ஒரு word இல்ல. Okay, it is only Okay, children. ma'am. Yes, you have to practice. Only then you will get it. Okay, so you can see here the questions are starting again with auxiliary verbs. Okay, Aradhana, you can switch off the mic. Okay, so you can see am, are, is, are. So again the questions are starting with helping verbs only. Am I looking gorgeous? Gorgeous means beautiful. Okay, so am I looking gorgeous? Yes, you are looking gorgeous. Are you walking in the ground? Yes, I am walking in the ground. Is Rani jogging in the field? Rani is jogging in the field. So similarly, you can see again the question starts with is Sriram studying for exams? Is Bhavana dancing? Are the children playing? So the questions begin with am, is, or are. So in present continuous tense, the questions will start with is, am, or are. Okay, you can form both positive answers and negative answers. That depends. For example, for this question, are you walking in the ground? If it is a negative answer, how will be the answer? No, I'm not walking in the ground. Very good. No, I am not walking in the ground. That will be the negative one. Similarly, is Bhavna dancing on the terrace? How can you form the negative one? No, no, Bhavana not dancing in terrace. No, Bhavana is Bhavana is dancing not. on terrace. On the The, terrace. It's not in the terrace, it's on the terrace, because terrace is a place which comes above our house, right? இந்த மொட்டை மாடி அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு மேலே வருது.
So you should always use the preposition on. Alright, this is how it comes. So sir has joined, I think. Sir, good morning. Yeah, good morning, Anuponi. Carry on. Yeah, okay, sir, okay. I didn't want to stop that flow. No, That's no, why no, I carry on, just carry on. waited. I just, Okay, okay, okay. Fine. So now moving to present perfect tense. Present perfect tense is always easy to remember because the questions will start either with has or with have. Only two options. Either it starts with a has or with a have. Has is for singular subjects, have is for plural subjects. Okay. So let me call Lakshana. Please read the questions. Yes, ma'am. Have you attended the program? I have Attended. attended Attended. the program. Have I passed the exam? You have passed the exam. Has Ram lost his umbrella? It's Ram, not last, it is lost. yes, ma'am. Hmm. Ram has lost his umbrella. Hmm. Has Sita filed a complaint in the police station? Hmm. Sita had filed a complaint in the police station. Have they finished their lunch? They have finished their lunch. Have you submitted the paper? I have submitted the paper. Very good. Good reading. Okay, you have improved your reading skills. Very good. Okay. Previously you had some difficulty while reading, but now you are reading in a little bit better way. Okay, very good. Good. So you can see, have you attended the program? I have attended the program. But yes, I have attended the program. Have I passed the exam? So you are asking to your teacher, have I passed the exam? Na exam pass பண்ணிட்டேனா? So your teacher is telling, yes, Lakshana, you have passed the exam. Okay, next. Has Ram lost his umbrella? The first two questions starts with have, no? But why the third question starts with has? Because it is a singular. What is singular? Ram. Very good. Ram is singular. It's a singular subject. It is the name of one boy. Yeah. So has Ram lost his umbrella? Yes, Ram has lost his umbrella. Has Sita filed a complaint in the police station? Sita has filed a complaint in the police station. Again, Sita is a singular subject. Next, have they finished their lunch? They அப்படினா it is plural. So, yes, they have finished their lunch. Have you submitted the paper? Yes, I have submitted the பேப்பர். எதனால இங்கே கொஸ்டின்ல யூ வரும்போது ஆன்சர்ல ஐ வருது அப்படின்னா, இப்போ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா have they finished their lunch, இந்த ஆன்சர் ஆல்சோ இட் இஸ் they have finished their lunch, they both in the question and answer. But here you can see in the question it is have you submitted the paper, but in the answer it is I have submitted the paper. You becomes I when you ask a question. Okay, you இப்போ நான் வந்து இப்போ imagine that I am asking ஆராதனா, have you submitted the paper? So ஆராதனாவை பார்த்து நான் கேட்குறேன், have you submitted the paper or assignment? So ஆராதனா will tell, yes, I have submitted the paper. அப்படி தானே சொல்ல முடியும், you have submitted the paperன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஓகே, அதே மாதிரி have I passed the exam? If Aradhana is coming and asking to me, ma'am, have I passed the exam? So I can't tell, yes, I have passed the exam. Aradhana பார்த்து நான் சொல்லும்போது, yes, you have passed the exam னு தான் சொல்ல முடியும். அதனால அது மட்டும் you can see. Questionsல I வரும்ப answerல you. Questionல you வரும்ப answerல I. பாத்தீங்களா இந்த சேஞ்ச் பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் சின்ன சின்ன nuances தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, there are small tricks and tips to learn in grammar. That's why this subject is also interesting. Grammar is really interesting. How many people agree with that? Really? Is this your honest reply? Yes, ma'am. Really? Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay, good. Not only English grammar, okay? Like I don't know about other subjects, but still I always believe that whatever be the language, no, grammar will always be interesting, because without grammar we cannot learn that language properly. Even if it is Tamil literature or Malayalam literature or Hindi, in Hindi and all, no, you will have so many things to learn in Hindi grammar. When I teach my students only, I know. Even sometimes I have to refer my books to get the differences. I have the books at my home because I studied Hindi from first standard till 10th standard. Also during my college days I opted Hindi. But
sometimes when there is some for example in English we study adjectives like we studied the different types, comparative, positive, comparative, superlative, that's all. But in Hindi they will, first of all, the names itself are very complicated. So பெரிய பெரிய நேம்ஸாக இருக்கும் ஹிந்திலெலாம் வரும்போது. So we should know what it is actually. இருந்தாலும் சரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். Okay, so எல்லாத்துலேயும் வச்சு பார்க்கும்போது they tell that English and French are the easiest languages. I don't know how French will be. Similar to English only, like the alphabets and all are the same. Some way of asking questions and all will change. So English grammar is one of the easiest subjects for you to study. So take it interestingly and enjoy the learning journey. Okay. Now, Ma'am, I'm having a question, ma'am. Yes, Kavya. Ma'am, you told that we will use has in the place where which is singular, but you, I, and those words are singular, right? Then why we are using have? Okay. Generally, there is another exception in the language. I always tell this in most of the classes, but I thought உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த கிளாஸில் அதை சொல்லலை. ஓகே, நிறைய கிளாஸில் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன், அதனால தான். ஐ அப்படிங்கிறது it is always considered as a plural subject. Because நான் அப்படின்னா ஒரு ஆள் தான், நான் ஒருத்தர் தான் இருக்கேன், சிங்குலர் தான், ஐ அக்ரி. பட் கிராமரில் வரும்போது we always consider it as a plural subject. For example, you can't tell I has a pen. You can only tell I have a pen. Similarly, you can't tell I has gone to Chennai. You can only tell I have gone to Chennai. Okay, there is also one more exception. I கூட இப்போ present continuous tenseல பார்த்தீங்களா, I told you is, am, are, இது மூணு தான் auxiliary verbs-ஆ வரும்னு நான் சொன்னேன் in present continuous tense. But you cannot use is or are with I. You can use only am, right? Am மட்டும்தான் I கூட யூஸ் பண்ண முடியும். I கூட am மட்டும்தான் வரும். So I has two exceptions. One is in present continuous tense we can use only am with I, not is or are. Second exception is I is a plural pronoun. I is considered to be a plural pronoun. Similarly, you ஓட கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் அதை ரெண்டு டைப்பில் நான் சொல்லணும். அதை இப்போ யூ அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொனவுன். யூ ஒரு ப்ரொனவுன், அது தெரியும் இல்லையா? இட்ஸ் அ ப்ரொனவுன், ரைட்? யூ இஸ் அ ப்ரொனவுன். டு யூ நோ தட், காவ்யா? Yes, ma'am. ப்ரொனவுன்ஸ் தெரியும். ஓகே, ஐ, யூ, தேவி, தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ரொனவுன்ஸ். யூ அப்படிங்கிறத நான் ஒரு சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளூரல். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளூரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட், யூ ஆர் லுக்கிங் குட், யூ லுக் ஆசம். அப்போ இங்கே எப்போவுமே வந்து என்னது, நம்ம ப்ளூரலாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ ஆர் லுக்கிங் குட், யூ ஆர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல், யூ லுக் ப்ரெட்டி. இப்போ லுக் அப்படின்னாலும் ப்ளூரல் தான். லுக்ஸ்ன்னு வந்தால் தான் சிங்குலர், லுக்குன்னா ப்ளூரல். ஸோ யூ லுக் ப்ரெட்டி. ஓகே, இப்போ நான் யூ வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் எண்ட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கோங்க. இமேஜின் தட் ஐ ஆம் எண்டிங் அ சென்டென்ஸ் வித் யூ. ஸோ யூ வில் கம் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். First I told that you in the place of a subject. Now you is coming in the place of object. So if I tell I called you, she called you, அப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது you is considered to be singular only. அங்க you வந்து singular-ஆ தான் எடுப்போம். But when you are starting a sentence with you, we consider it as plural. Okay. Okay. Yeah, there are two cases. So, you is a subjective pronoun as well as objective pronoun. சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன்னா ஒரு சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது அது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படிம்போம். ஒரு சென்டென்ஸோட எண்டில் வரும்போது தட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன். இப்போ ஐ கால்ட் யூ அப்படின்னா நான் உன்னை கூப்பிட்டேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஒன் பர்சன். whereas if it is like this, இப்படி நினச்சி பாருங்க, யூ ஆர் கிரேட், இல்லைனா யூ ஆர் கிரேட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து சொல்கிறாங்க, கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் கிரேட், இல்லைனா யூ ஆர் ஆசம் அப்படிங்கிறாங்கன்னா அப்போ she is representing a group of students. அப்பவும் யூ ப்ளூரலாக தான் வரும் இல்லையா? அப்போ யூ வந்து ப்ளூரல். நாங்கள் நிறைய பேரை, நீங்கள் எல்லாரும் அந்த மீனிங்கில் வருது. ஸோ யூ இஸ் போத் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல். Depending on the situation, you have to classify it into the singular form or plural form. Is it clear?
Yes, ma'am. Yes, this is a very valid question. Most of the times we have this question. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அந்த கொஸ்டின் வரும். பிகினிங்ல நமக்கு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் வராது. Once you start learning, getting into that language only, you will have these kinds of doubts. So very good. You are learning. Good, good. Okay. Now moving to the last tense. Yes, Aradhana, there is no picture description today. Okay, because we are dealing an important topic today. So we will have it in the next class. Okay. I just want to add one sentence, Anapurni. That is, as you rightly said, grammar is very interesting. What is more interesting is the exceptions. Mm. Grammar, there may be some exceptions in any grammar, but be in Tamil or English, grammar, there will be some exceptions. That makes the language more interesting, More more, beautiful. more musical, and you can call it like that. Yeah, The it language becomes more becomes more interesting beautiful. because of the exceptions. And if you know the exceptions, you are considered to be a master of the language. So many exceptions, you should keep this in mind and then keep talking or writing, keeping these exceptions in mind. Definitely. Like there are some cases where we follow all the rules while writing, but some people fail to follow the rules while speaking. That also happens most of the times. If you consider even my case, initially like I was good at writing. I was good at writing the proper grammatical forms and other things. But when it comes to speaking, sometimes I use singular form instead of plural form, or a plural form instead of singular form. That happened to me. But nowadays I understood, okay, while communicating with different people, with the different students, I understood that okay, this has to be the change that I have to make. Okay, and finally now the mistakes have reduced and now I became almost good. ஈவன் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் ஆனால் கூட ஒரு சில டைமில் வந்து நம்ம பேசும்போது நம்ம என்ன பெரிய குவாலிஃபைட் ஆனாலும் பை சான்ஸ் நமக்கு அது சில டைமில் மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் we can try to avoid the mistakes. So to avoid mistakes, what you should do? You should learn the exceptions and the rules properly. Basic, fundamentally you have to know. Okay, so I think we have one more tense. We can complete that and wind up the class. Present perfect continuous tense. Okay, so let me call somebody new. Someone new, please. Can I call Nivedita? Can you read the questions? Yeah. Yes, ma'am. The question and answer, ma'am. Yeah, the questions and the answers. Yeah. Yes, ma'am. Has it been raining for a long time? It has been raining for a long time. Have you been waiting for 2 hours? I have been waiting for 2 hours. Has he has he has he been writing an article? He has been writing an article. Has she been studying for the exam? She has been studying for the exam. Have you been preparing for the interview? I have been preparing for the interview. Have you been traveling? I have been traveling. Very good, very good. Okay, so you can see it has been raining for a long time. Yes, it has been raining for a long time. So here the questions again, they start with a has or have only, but there is one extra word called been. Been, because this is present perfect continuous tense. So in perfect continuous tense, we always have this extra word called been. Okay, so has it been, have you been, etc. Okay, so you can see that has been raining for a long time. Yes, it has been raining for a long time. Then, have you been waiting for 2 hours? Yes, I have been waiting for 2 hours. Has he been writing an article? Again, he is singular, you are using has. Yes, he has been writing an article. Has she been studying for the exam? She has been studying for the exam. Have you been preparing for the interview? I have been preparing for the interview. And the last one, have you been traveling? Here you can see you is plural. That's why you are using have. Have you been traveling? Yes, I have been traveling. Most of the cases we consider you to be a plural subject, especially when it comes in the beginning of a sentence. Definitely, no doubt at all, go with the plural rule. Okay, only you become singular only when it comes in the place of subject. For example, I called you, I messaged you, I informed you, I told you, etc. Okay, so this is how you can see that present perfect continuous tense is formed using questions.
Alright, so in the next class we will continue the questions in other tenses, starting with the simple past tense. Okay, any doubts in today's session? Any No, ma'am. any doubts? No, ma'am. We have to No, No, ma'am. ma'am. okay, fine. So then we shall continue in the next class. So Merry Christmas to all of you. Okay, so meet Thank you all. you. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, Merry ma'am. Merry Christmas. Christmas. Be happy like the Merry Santa Claus. Christmas. Thank you. Be happy like the Santa Claus always. Thank you. Christmas. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.